Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Abakozi ba radiyo nyine basuhuje, muri kumwe na Musabyimana Gaspard. Turi kuwa mbere ku itariki 20 z'ukwezi kwa 9 muri 2021. Uko bisanzwe rero buri wa mbere tugiye gusesengura amakuru yaranze iki cyumweru turangije cyo kuva ku itariki ya 13 kugeza ejo ku cyumweru ku itariki ya 19. N'abatinde rero reka tureba ayo makuru. Inkuru yabaye Kimomo, ngira ngo mwese mwarayumvise. Ni umunyemari w'umucuruzi wabaga muri Mozambique witwa Karemangingo Revocate. Barashe urufaya. Ibinyamakuru rero byabyanditseho ari byinshi cyane, iby'isi yose urebye byarabyanditse. Reka turebe muri make icyo bagiye bavuga ndetse bagerageza no kureba icyo yazize. Iki kinyamakuru RFI cy'Abafaransa, Radio France Internationale, ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa 9 muri mwaka nyine cyaranditse kiti des questions autour de l'assassinat des ressortissants rwandais au Mozambique. Baravuga bati ibibazo bikikije iyicwa ry'umunyarwanda muri Mozambique. Iki kinyamakuru rero kiratangira kikavuga ko Revocate Karemangingo ko bamurashe hari atwaye imodoka ye mu mpera z'icyumweru gishize nyine, ngo yaratashiwe mu mujyi wa Maputo. Hanyuma bakavuga ko yahoze ari umusirikare w'u Rwanda, akaba yarabaga muri Mozambique kuva muri 1998. Bakavuga rero bati ririya yicwa ry'uriya mugabo riteye ikibazo gikomeye cyane ko yari amaze iminsi avuga ko ageraniwe bashaka kumurasa. N'ubundi ngo bari barigeze gushaka kumurasa hari hashize imyaka 5. Iyo rero ni Radio France Internationale. Iki kinyamakuru cyitwa Africa News nacyo kiravuga kiti Rwanda un ancien lieutenant tué par balle. Rero murabona ko nibwo navuze ntibashaka babigizemo uruhare. Murabona ko gishyiraho umusirikare w'u Rwanda nubwo batamwerekanye, ariko barerekana ikirangantego cy'ingabo z'u Rwanda, mbese bashaka kwerekana ko zigomba kuba zifitemo akaboko. Iyi ni BBC Gahuza nayo yaranditse iti Mozambique, Revocate Karemangingo wo mu bakuru y'impunzi yiciwe hafi yiwe gato ari mu mujyi wa Maputo. Iki kinyamakuru rero murabona kirerekana uyu Revocate Karemangingo nyine umucuruzi wiciwe hariya muri Mozambique. Iki kinyamakuru nacyo cyitwa Club of Mozambique cyaranditse kiti Rwandan businessman gunned down in Mozambique. Ni ukuvuga ko gunned ni ukuvuga ko bamurashe. Baravuga bati umunyemari w'umunyarwanda wakoraga ibyashara muri Mozambique bamurashe. Iki kinyamakuru rero nacyo cyanditse ku itariki 14 y'ukwezi kwa 9. Uyu mugabo twibutse ko bamurashe ku itariki 13 uyu Karemangingo. Iki kinyamakuru cyitwa Daily Maverick nacyo cyanditse ku itariki 14 kivuga kiti abanyarwanda batavuga rumwe n'ubutegetsi bafite ubwoba bwinshi cyane nyuma yaho Perezida Kagame nako bavuga ko ari umuntu utaravugaga rumwe wakritikaga Perezida Kagame bakamurasa muri Mozambique. Murabona nyine ko bashyizeho Perezida Kagame ari kumwe na Perezida Nyusi. Iyi ni inkuru rero y'umuntu witwa Peter Fabricius wayanditse muri Daily Maverick. Ahangaha rero murabona ko avuga ati uwo mugabo yari millionaire. Revocate Karemangingo bamurashe muri Mozambique, hanyuma bamurasira mu modoka ye, araswa n'abantu bari mu modoka bakoresheje imbunda automatique igihe atahaga mu rugo avuye aho yakoraga ahantu hitwa Matora ngo niho yari afite ibyashara, niho yaravuye gukora. Ariko kinyamakuru cyagize icyo cyongeraho ni iki Medium rero yavuga iti list ya Kagame y'abantu Kagame amaze kwica imaze kuba ndende. Iyo ni ikinyamakuru ni inkuru yanditswe na wa mugabo Himbara njya nkunda kubabwira, wahoze ari umujyanama wa Perezida Kagame. Aravuga rero ati hashize imyaka 25 kuva muri 1996 kugera mu 2021, ni ukuvuga uyu mwaka
ati generali Paul Kagame amaze kwica abantu benshi hanze atarimo rwose, arigamba impfu z'abantu amaze kwica, noneho akamwerekana, murabona ko amwerekana inyuma ye hari ibara ry'umutuku ry'amaraso. Ukuvuga rero ko aravuga ati abantu amaze kubamara, ati wa nyuma yishe nuriya yiciye muri Mozambique ku itariki ya 13 y'uko kwezi. Himbara rero atanga lisiti ndende y'abantu yishe, harimo Bakayumba Nyamwasa yashatse kurasa bikanga, harimo bitwa Baturatsinze. Ngira ngo hari ikindi kinyamakuru kibivuga neza, niki cyitwa ni Frontline rero iragaruka ikavuga iti the mystery of Rwanda's disappearing dissident. Aravuga ati amayobera mu bintu byo kunyirizwa, byo kwicwa by'abantu batavuga rumwe na leta y'i Kigali, ahita yashyiraho rero Perezida Kagame. Ikinyamakuru cyitwa Frontline cyo kiragenda rwose kikerekana abantu bose Kagame amaze kwirenza, ko murabona aravuga ati impfu z'amayobera izi, aravuga ati ahera kuri wa nyuma Revocate Karemangingo, aravuga ati umuntu yari afite amamiliyoni, n'umuntu w'umumiliyoni cyane, wishwe ejo bundi muri Mozambique. Hanyuma bakavuga ko witwa Cleophas Habiyaremye wategekaga association y'abanyarwanda b'impunzi bo muri Mozambique yavuze ati habaye iperereza ryimbitse kandi ritageze aho ribogamiye, ati leta y'u Rwanda nta kabuza yamwicishije. Hanyuma kuri lisite barashyiraho Cassian Ntamuhanga, uziko nawe yabuzungu bakaba atarabonerwa irengero, bagashyiramo Abdallah Saifu Bamporiki, nawe muri uyu mwaka bamukubise amasasu hariya muri Afurika y'Epfo, bagashyiramo Kizito Mihigo umwaka ushize mu 2020 nawe ko bamwirengeje, bagashyiramo Anselme Mutuyimana, muramwibuka mu Rwanashyaka wa FDI, ishyaka FDI inkingi, ko basanze yapfuye bamujugunye mu gashyamba hariya mu majyaruguru ku Gisenyi muri za Rubavu. Hanyuma hakabamo Jean Damascene Habarugira, nawe yarishwe, nawe yari wa FDI inkingi. Hakabamo Irimine Iragena mu 2016 nawe yarishwe. Hakabamo Irimine yari umuforomokazi agiye ku kazi ntiyagaruka, arabura kuva muri 2016. Avugamo Patrick Karegeya barashe mu 2014, akavugamo Theogene Turatsinze n'undi mugabo nawe wategekaga iriya Banque Rwandaise de Développement, iriya banque ishinzwe gutsura amajyambere yo mu Rwanda. Uwo mugabo rero yarayitegetse, noneho bakaza bagafata amafaranga. Iyo liste rero y'abantu bagiye barya amafaranga y'iyo banque ngo yarayifite ni bariya bafandi bakomeye Kagame, mbese n'abari bamukikije bakomeye. Noneho ngo ageze rero muri Mozambique baravuga bati uriya muntu azatuvuga, cyane ko ayo mafaranga ngo yari y'Abadage, n'Abadage bashyiragamo amafaranga muri iyo banki cyane. Noneho bakavuga bati uriya mugabo azatuvuga, tugombe tumwivugane. Ikinyamakuru cya Frontline kirashyiramo na Charles Ingabire n'umuntu wari ufite ikinyamakuru wari ufite Inyenyeri News Site, bamwiciye mu Bugande muri 11. Hanyuma bagashyiramo Andre Kagwa Rwisereka, nawe baciye umutwe mu kwezi kwa 10. Yari umuntu wo muri Green Party, iriya shyaka rya Habineza, bamuciye umutwe rwose, amafoto ye warayareba ukajya ubwoba. Hakabamo uyu witwa Jean Leonard Rugambage mu 2010 nawe bamukubise rugondi hene bahita bamwirenza. Hanyuma hakabamo Sendashonga bamwishe muri 1998, hakabamo Theoneste Rizinde bamwishe muri 1996. Mbese iyi liste nkuko Himbara yamaze kubivuga, iki kinyamakuru cyo kirerekana ko liste irahari ni ndende. Ni ukuvuga rero ko ntabwo ari ibintu byo gukinisha. Ikindi cyavuzwe kuri uyu mugabo nuko abantu batangiye kwibaza batakose abantu muri Mozambique niba bafite amafaranga kuki batirwanaho nabo ngo
bashaka abantu bo kubarinda, ariko urumva n'ibintu bikomeye. Abantu bari muri Mozambique n'impunzi, ni ukuvuga rero ko baba bagendera ku magi bavuga bati iki gihugu cyatwakiriye ntabwo twagitezamo ingorane. Ntabwo ari kimwe n'abariyabicanyi ba Kagame. Abariyabicanyi ba Kagame bavuga bati twebwe nta kintu tuvuga, turahita twiruka twisubirire mu Rwanda. Niyo mpamvu wumvise no muri za Zambia na hehe bagiye bahohotera abantu, ndetse na ambasade ikaza ikabacyura ikabafungirana muri ambasade, noneho ikabashakira indege byihuse kugira ngo ibacyure. Niko byanagenze n'abarashe bariya bakarya muri Afurika du Sud n'abakayuma Nyamwasa. Iteka ambasade babaga bafite ibyitso byo muri ambasade bikabakingira ikibaba, bagahita banyaruka, polisi itabafasha. Tukiri muri Mozambique haracyari na cya kibazo cy'abasirikare b'u Rwanda bariyo. Ubushize nabwiye ko ubundi bavuga ko boherejeyo abantu 1000, ariko mu makuru mfite ngira ngo ubushize narabwiye bavuga ko bohereje abantu bageze ku 3000. Abantu 3000 nibo barimo abo bishi bose bagenda bajagajaga Mozambique bahungeta impunzi. Iki kinyamakuru cyitwa Mail and Guardian nicyo kibisobanura neza, nicyo ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa 9. Cyo kiravuga kiti Rwanda's military is a French proxy on Africa soil. Ni kuvuga bati ingabo z'u Rwanda ni agakingirizo, ni akamashu katezwe n'abafaransa ku butaka bwa Afurika. Aha ngaha rero uyu mugabo witwa Vijaz Rashid aribaza impamvu abanyarwanda bari muri Mozambique, kuko yabigarutseho muri inkuru y'itariki ya 12. Ariko uko bisesengura usanga harimo amakuru rwose atomoye, kuko we aravuga ati ingabo z'u Rwanda zagiye muri Mozambique, hanyuma zihita ngo zitsinsura bariya abayisilamu barwana Al-Shabaab. Noneho ndetse uyu mugabo witwa Akinwumi Adesina utegeka banki nyafurika ishinzwe amajyambere, wavuga ko Total ya sosiyete y'abafaransa izacukura ya gaze ngo izongera rwose kongera gukora mu mwaka utaha muri 2022 izongera itangire imirimo yayo. Avuga kandi ko biriya bintu byo muri Mozambique bari abantu bari barafashe Cabo Delgado, Cabo Delgado, avuga ko burya muri ariya masosiyete akoreramo ntabwo ari Total gusa, harimo na Exxon Mobil. Exxon ngira ngo nayo ni Exxon Mobil agomba kuba Abanyamerika cyangwa Abongereza. Avuga ati iriya Al-Shabaab ntabwo yigeze yorohera aya masosiyete Total Energy na Exxon Mobil kugira ngo zikore akazi kazo biriya byo kuvoma peteroli. Na ahantu ngo yitwa muri Ruvumu Basin, muri baserero ya Ruvumu niho hantu bacukuraga. Ariko avuga ko mbere ko ingabo z'u Rwanda zijyayo, niyo mpamvu bajya bavuga ko nazari nk'abacanshuro. Mozambique, kiriya gihugu cya Mozambique cyari cyarakodesheje abacanshuro mu sosiyete yitwa Dick Advisory yo muri Afurika y'Epfo, gikodesha abitwa Frontier Service Group bo muri Hong Kong, hanyuma gikodeshwa n'abandi bacanshuro bitwa Wagner Group bo muri Rusiya. Abo bose ngo baranje bararwana hariya muri Mozambique bashaka kurwanya ziriya ngabo za Al-Shabaab, ariko ngo biranga birananirana. Nibwo rero Rusi aje kwa Perezida Kagame, ariko wabifashijwemo n'Abafaransa. Abafaransa urebye nibo nkuko hejuru babivuga, nibo bari ku isonga, nibo bakururaga inyuma nyine babwira bariya Perezida ngo bahure. Ariko cyane babigezeho igihe habaye inama i Paris, bakavuga ngo ni inama igiye kwiga ku bukungu bwa Afurika. Ariko iyo urebye neza usanga ari inama bari bateguye kugira ngo bakingire iryo bonana hagati ya Minisitiri ya Perezida Nyusi wa Mozambique, Perezida Kagame. Icyo gihe ndetse ngo bashyizemo na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ingabo. Mbese ni ibintu uyu mugabo muri ntuza muri nyandiko ye rwose arerekana ko ibyo bintu byose ari ibintu byateguwe n'Abafaransa. Icyo cyatumye uriya mubano murabona ko aravuga za rapport de Claire, avuga ati babishyizeho Abanyarwanda bashyiraho
iriya raporo y'umugabo witwa nako yishyirahamwe sosiyete yitwa Levi Firestone News, kugira ngo nayo ndiko ndi raporo kandi ngo zigahura rwose ugasanga zivuga ziti nibyo. Hanyuma akibaza ati ese abafaransa barashaka iki? Nibwo rero asubira inyuma akavuga ati kuri 28 z'ukwa kane z'ukwezi Nyusi yagiye gusura u Rwanda, bavugana ikibazo cya Kaboga Delgado. Nyusi baravuga ati rwose mwa Abanyarwanda mweko mwagiye muri Repubulika Centrafricaine ya Repubulika hagati, ati none natwe mwazaje iwacu mugakora nk'ibyo mukora, yuko batubwiye ko murasa bigatinda abantu bakiruka. Kandi nubwo ariko rero kuri 18 z'ukwa gatanu nk'uko umugabo bivuga, Paris nayo yabyivanzemo ngo iravuga iti rwose tuzabaha amafaranga yo kugira ngo mugure inkingo n'ibiki, ariko ngo yototeraga kugira ngo nyine ishyiremo ako kantu ko kugira ngo bazayifashe kurinda hariya muri Cabo Delgado. Nibwo rero uno mugabo aravuga ati icyo gihe habaye iriya nama mu Bufaransa, habaye inama yahuje Kagame na Nyusi, ihuza perezida w'ishyirahamwe ry'ubumwe bya Afurika witwa Musa Faki Mahamat, bahuza nanone n'undi mugabo ushinzwe banki nyafurika yo gutsura amajyambere, umwe nababwiye witwa Akinwumi Adizina. Hanyuma ngo bashyiramo na perezida wa banki yo muri Afurika y'Iburasirazuba witwa Serge Ekwe, bashyiramo ndetse n'uriya mudamu utegeka Fond Monetaire International yitwa Kristalina Georgieva. Abo bose rero ngo barabyize kuri agenda yabo, ngo mubona kuri agenda yabo ngo hariho ikibazo cya Mozambique. Naho rero u Rwanda bavuze bati ngaho rwose Kagame tuguhaye rugari, zana ingabo zawe uzagiye muri rumwe. Baranavuga bati icyo gihe Macron yagiye mu Rwanda kuva ku itariki 26 kugera ku 27, urumva umugambi bari bagiye kunoza, bari bafatiye Paris. Arangije ajya muri Afurika y'Epfo. Agiye muri Afurika y'Epfo rero umugabo aravuga ati yagiye muri Afurika y'Epfo, ati ntiyigeze avuga ko u Rwanda barangije kunoza umugambi ko ruzajya gutera hariya, kuko barabivuga hano ngo he did not mention Rwanda's specifically Rwanda's entry in Mozambique. Yaravuze ati ntabwo bigeze rwose bavuga mu by'u Rwanda, kandi urumva yagiye kureba Cyril Ramaphosa perezida wa Afurika y'Epfo n'ubutegeka hari nicyo gihugu gikomeye muri SADC kandi gifite ingabo zikomeye, ariko ngo ntabwo yigeze abinyereraho. No kuvuga rero ko babigize ibanga, baravuga bati reka ku Rwanda tuzajye kubatsa insu. Ngicyo rero ikibazo cya Mozambique ntabwo ari ikibazo cyoroshye, harimo ziriya nyungu z'Abafaransa zo gukomeza kugira ngo nyine bashobore gucukura gazi yabo, ariko harimo n'izo nyungu zindi zo kugira ngo batsinsure abantu batavuga rumwe na leta y'u Rwanda, kuko murumva abasirikare bose bagiyeyo, abenshi rero bagiye kujagajaga igihugu cyose bashaka bicanyi kugira ngo batsinsure abo Banyarwanda bafiteyo ibikorwa by'ubucuruzi, kandi bariyo benshi, kandi kuko ngo hari abantu bafite amafaranga. Ariko nyine urumva bararya barimenge, kuko nubwo ibuye ryagaragaye ngo ntigice isuka, ariko urumva ngo ya Karemangingo ntabwo ari ubwa mbere bari bamurashe, kandi ntabwo ari ubwa mbere barashe Abanyarwanda. Nababwiye uriya witwa Turatsinze bamurasiyeyo, uriya utegeka Banki Rwandaise de Développement, ejo bundi bari batwaye nta muhanga, hari n'abandi bagiye barasa wenda batazwi. Ni ukuvuga rero ko hariya ni ukurya barimenge nk'uko bajya babivuga. Indi mwagarutswe rero muri iki cyumweru turangije ni inkuru y'urubanza rwa Rusesabagina. Muzi ko urubanza rukomeje kuvugwa cyane, ubushize muzi ko twari twabigarutseho bavuga ko urubanza rwa Rusesabagina bagomba kurusoma ariko bakarwigizayo. Ubu rero barushyize ku itariki 20, ni ukuvuga uyu munsi turi kuwa mbere, ni ukuvuga ko turi kuwa mbere ku itariki 19, ni ukuvuga ko barushyize ejo. Reka dutegereze tuzarebe ibyo bazavuga. Ariko iyi Rusesabagina Foundation yaranditse iravuga itese kuki u Rwanda n'abanyamakuru babyo batangiye kongera kuzana ibindi birego kuri Rusesabagina kandi urubanza rwararangiye, ahubwo bagiye kuruca. Ibyo bintu ni iki? Ibyo bintu ni ikibazo bibaje, kubera ko ibinyamakuru byo mu Rwanda Kati Presse muzi ko yanditse inyandiko nyinshi nizo bavuga ngo Rusesabagina bamugaruyeho ibindi birego ntazi byinshi cyane, bashyiramo iza Telegram, sinzi iyo bari bazikuye nyine mu bya Pegasus ubushize naberetse. Aha rero uyu mugabo
aba bantu bo muri fondasiyo Rusesabagina baribaza bati ibitekinika ryo mu Rwanda rirakabije, noneho batangiye no kuzana ibindi birego, ariko buriya no kugira ngo niba n'urubanza barimo bati tuzasoma ku itariki 20 barimo barashaka impamvu zo kurutinza nyine kugira ngo babe barudutse, bavuga bati twabonye ibindi bimenyetso bishya. Ikindi umuntu yavuga n'ibiriya byo gushyira byo kuba ambasaderi uyu ntuza Johnson Businge, barakomeza kuhamagara rero uyu Dominique Rabo, ni ukuvuga uriya minisitiri w'ububanyi n'amahanga bw'Ubwongereza, barakomeza kumubwira ko atagomba kwemera ko uriya umudiplomate wo mu Rwanda, ni ukuvuga Johnson Businge, atagomba kwemererwa kuba ambasaderi mu Bwongereza kubera ko yagirizwa ibyaha byo kunyuruza ihonyabwoko, ihonya uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Iyi niyo nkuru yanditswe na ngo witwa James Landal ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 9, kuko Businge nyine ngira ngo narabibabwiye ubushize, muzi ko yavuze ati ni twebwe rwose twakodesha indege tujya gufata Rusesabagina, tushaka n'umuntu kugira ngo amushyireho amayeri kugira ngo tumuzane mu Rwanda. Ibyo rero bakavuga bati Businge yijanditse mu bintu byo gushimuta abantu, ntabwo yagombye kuba ambasaderi mu Bwongereza. Dosiye Rusesabagina rero ntabwo yari yahagarara, iracyakomeza, cyane cyane ko n'amahanga akomeje kwandika ashyiraho igitutu kugira ngo bagerageze kumurekura. Murabizi afite ubwenegihugu bw'Ababiligi, umwavoka we Ruke mwabonye ko ubushize bamwirukanye, ariko hari n'abanyamerika benshi bakomeje kwandika kubera ko afite na residence, afite visa yo kuba muri Amerika, ni umuturage rero w'Amerika nawe. Abo bose bakomeje kwandika bavuga bati Rusesabagina yakijije abatutsi benshi muri Mirikorine, ati ntabwo ari umuntu rero bagombye gufata nk'umuntu wagizwa ibindi byaha. Ariko nyine Perezida Kagame mu magambo yavuze mu kiganiro aherutse kugira n'amakuru bwa nyuma, mwumvise ko avuga ati tuzamukanyaga nta kabuza. Ntabwo rero ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu byoroshye. Reka dutegereze ejo ku itariki 20 niba bazasoma urwo rubanza, tuzumve aho ruzaba ruganisha. Kuri biriya bya Businge nabyo twakongeraho inkuru y'ikinyamakuru cyitwa The Spectator banditse kuri 18 z'ukwezi kwa 9, yanditswe na wa munyamakuru witwa Michel Arongo. Arimo aravuga ati mbese abongereza bazakanguka gihe ki kugira ngo babone amahano akorwa na perezida w'u Rwanda. Ni inkuru rero nyine ahantu yerekana ko bya bintu by'ubwicanyi by'iki, nawe arashinga aratera muri ryaba abandi bavuga bati Businge ntiyagombye kujya mu Bwongereza ngo abe ambasaderi kuko ni umwicanyi, ari mu gaco k'abicanyi we na mwene wabo muri aka gaco ka Kagame n'abamukikije. Muri ya dosiye ya Rusesabagina rero naguye ku ibaruwa yo ku itariki ya 12 y'uyu mwaka 12 y'ukwezi kwa mbere, ariko iyo baruwa ngira ngo abantu benshi ntabwo bayimenye. Ni ibaruwa Karine Kanimba yandikiye Ange Kagame. Iyi baruwa ariko nyigarutse muri iyi dosiye kubera ko ifite akamaro gakomeye cyane, kuko uyu Karine Kanimba arimo arabwira Ange Kagame kuko baraziranye, bagomba kuba barahuye hepfo muri Amerika biga bose. Arimo rero arabwira uyu mukobwa ati rwose nize ko iyi baruwa ni kugeraho ufite amahoro, ati izina ryanjye ni Karine Kanimba, ati ndi umukobwa wa Rusesabagina, ati ndagira ngo nkwifurize umwaka mwiza w'2021. Ariko akavuga ati reka twame mutuganire, ba data barakomeye bombi, kuko urumva Rusesabagina ni umuntu amahanga avuga ko yakijije abantu. Kagame nawe bavuga ko ari umuntu w'igitangaza wahagaritse jenoside. Arimo aravuga ati ntabwo wagombye kureba ahazaza hacu heza ukabwira papa wawe ko ibintu arakora atari byiza. Ariko ibi ngibi bishumangiye bimwe by'uriya mugabo witwa Rashid. Hari umugabo witwa Rashid rwose hariya nawe wigeze kuvuga ati ariko se abana ba perezida bose ko barimo bari hanze, abana ba Kayibanda bari hanze, abana ba Habyarimana bari hanze, abana ba Sindikubwabo bari hanze. Akavuga ati nyamara abana ba Kagame bagombye kureba kugira ngo nabo batazajya hanze bakareba icyo bakora. Murumva rero ibitavuga umwe ari umukobwa wa Karine Kanimba wa Rusesabagina, ari umunyamakuru wo mu Rwanda nawe uvuga ati aba bana igihe kitararenga bagombye kureba
niba nabo bazajya kuba hanze nk'impunzi batari ko kugira ngo babitegure ni ubu ngubu bagomba kubitegura. Ni ibaruwa rero nagira ngo nayo mumenye ko ihari y'umukobwa wa Rusesabagina yandikiye Ange Kagame anamubwira rwose ko n'abasaza bo bajyaga bakina aho bigaga muri Amerika mu ishuri, ngo hari ukuntu umukobwa wa uriya muhungu wa Rusesabagina yakinaga mu ikipe imwe n'umuhungu wa Kagame, baraziranye rero n'abana bo mu rungano rumwe kandi bose bize muri ariya mashuri yo muri Amerika. Andi makuru ni imvange, murabona nkangaha iki kinyamakuru Ruswari cy'Ababiligi cyaranditse kiti un journaliste belge ciblé par le logiciel espion Pegasus. Iyi logiciel espion Pegasus twarayivuze ubushize, n'iriya porogaramu nyine u Rwanda rwaguze n'Abayisiraheli kugira ngo ugire rwumviriza abantu. Wageze rero rwumviriza n'umunyamakuru witwa Peter Verlinden n'uyu mudamu witwa Marie Bamutese. Bariya abantu rero bakomeje gusesengura ibintu babonye byinshi, none babonye ko na Peter Verlinden bamushyize kuri urwo rutonde, bamwumvirije nk'uko mbese hari n'abandi benshi bumvirije. Umuntu yavuga ni inkuru bavuga ngo volleyball u Rwanda rwirukanywe mu gikombe cya Afurika y'abagore ruhagarikwa imyaka 2. Aha ngaha rero muribuka ko muri iyi minsi havugagwa amarushanwa ya volleyball y'abagore, bakavuga ngo u Rwanda rwatsinze, ariko yanyeti ibihugu byageze birarega, harimo Nigeria ndetse na Uganda, bareze ko u Rwanda rwakinije ngo abakobwa bavuye muri Brazil. Noneho u Rwanda rero rukavuga ngo rwatsinze, ariko nta hantu udakora iyi tekinika. Urumva kujya gushaka abakinnyi muri Brazil ukaza ukavuga ngo ni abawe, akaba ari ukinisha ukavuga ngo watsinze, ni ibintu by'agahomamunwa. Kuko iyi nkuru ya ntuza ya Bwiza iravuga ngo impuzahamwe y'umukino wa volleyball yahagaritswe ikipe y'u Rwanda mu mikino y'igikombe cya Afurika cy'abagore kubera ko Kigali ndetse u Rwanda ruhanishwa kumara imyaka 2 rutitabira imikino mpuzamahanga. Ngo ni nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gukinisha abakinnyi 4 b'Abanyabrazil nyamara badafite ibyangombwa byuzuye bibemerera gukinira mu Rwanda. Ni ukuvuga rero nyine ko cyane nyine ngo byari nyuma y'uko Nigeria ngo n'u Rwanda rwari rwatsinze Nigeria amaseti 3-0. Nigeria rero yageze aho irabacunga ibona barimo abo bakobwa ngo barimo witwa Aline Sikera, Apolinario, Caroline Taina, Marina da Silva na Morera Bianca Gomez, bose bakomoka muri Brazil. Urumva nyine, ariko rero igitangaje nuko nakomeje kubona za tweet za zuriya mu ministre ushinzwe sport witwa Aurore Mimoza avuga ngo bravo bakobwa bacu ngo mwatsinze. Murabona nyine Aurore Mimoza nkangaha ngo refiye ngo tubari inyuma ngo tubafatire igiburyo ngo mukomeze mukotane muheshe ishema urwababyaye maze dukomeze twibyinire. Ngo uyu munsi ngo bakinaga n'ikipe ya Africa Volleyball, mbese urumva yakomeje kwerekana ngo ko batsinda ko bagira batari ko ntabwo byari byo, ni bya bindi nyine byo gutekinika. Reka ndebe za tweet yashyizeho ni nyinshi cyane ndabyibuka. Murabona ngaha ni Rwanda Broadcasting Agency, ni ya indishinzwe amakuru mu Rwanda ya leta, iravuga ngo u Rwanda rwahagaritswe muri shampiyona nyafurika ya volleyball mu bagore. Icyo gihe rero rwari rumaze gutsinda Nigeria, ariko Nigeria ntiyabyemera nyine ijya kubarega. Iyo rero i Rwanda Broadcasting Agency yari yanditse ngo byinshi muri Kigali Arena ngo nyuma y'uko ikipe y'u Rwanda y'abagore itsinze ya Nigeria. Murumva rero ko ni bya bindi byo gutekinika, murabona abanyarwandakazi barimo bishima, ariko ni bya bindi byo gutekinika nyine. Ni umukino witabiriwe ngo n'abayobozi banyuranye barimo Minisitiri wa Siporo Aurore Mimoza. Aurore Mimoza nyine yakomeje kuvuga ngo batsinze, ariko ntabwo byari byo. Urabona nkangaha Aurore Mimoza avuga ngo volleyball ngo abakobwa b'u Rwanda bakoze amateka bagera muri 1/2 cy'igikombe cya Afurika, ariko nta mateka bakoze, kandi yabivugaga azi ko nyine banyanganyije abarakina ko atari abanyarwanda. Urumva abantu 3-4 mu ikipe bose baturutse muri Brazil, ntabwo ari ibintu byoroshye. No kuvuga rero ko yakomeje kuvuga ngo bakoze amateka bagize batari ko harimo amanyanga.
umutegetsi niyo yatangiye kujya mu manyanga kandi ukabona arabyishimiye, ni ikibazo gikomeye cyane. Biriya bintu byo gutekinika mu Rwanda, batekinika muri politike, bagatekinika muri by'imikino, bagatekinika mu bucamanza, bagatekinika ntabwo sinzi aho bizageza igihugu cyacu. Mbese murumva abategetsi dufite abaribo n'abantu bose amashereka yo gutekinika, ntabwo rero bizoroha. ubundi umutegetsi ntabeshya, avuga ibintu by'ukuri kandi ntiyishimire intsinzi itariyo. Wagabo Mimoza rero buriya nawe yagombye kwisubiraho, kuko ntabwo ari ibintu byoroshye kugira ngo ube minisitiri ukomeze no kubeshya. Iki kinyamakuru cyitwa Opera News cyagarutse kuri iyo nkuru kivuga ngo volleyball Rwanda suspend pas iyi federation mpuzamahanga ya volleyball, ariko ngo barajuriye u Rwanda nyine ngo rwarahagaritswe kubera ko rwari rwashyizemo abakinnyi bane babandi nababwiye, hanyuma ndetse ngo bashyizemo na bakina na Senegal. Nigeria niyo yabagize ko na Senegal nk'uko byari bimeze. Hanyuma rero Kigali ngo irimira iravuga ko igiye kujurira, ariko murumva ko icyemezo cyafashwe ko batazongera kugaruka mu mukino no mu myaka 2 izaza. Harimo rero Joseph Matata yandikiye Colonel Jean Ruhunga muramuzi ko ari wa mukoloneli utegeka biriya biro bya RIB. Icyo gihe yari mwandikiye ngo bamaze gutwika inyubako yo kwa famille yo mu muryango wo kwa Ndamage. Iyi baruwa rero ni baruwa yamwandikiye rwose ku itariki ya 13 z'ukwa 9. Iyo baruwa rero iyo twika rero ngo baragiye batwika ahantu ikinyamakuru igihe ngo cyakoreraga, ariko Matata akavuga ati biriya bintu nukomeza kushaka gusenzegeza umuryango wa famille, umuryango wa Ndamage, kuko muribuka ko uriya umuhungu witwa Ndamage Tade batwitse iyi hoteli ye, nako ntabwo bayitwitse. Iyi hoteli barayisenye ngo ntabwo yari yubahirije ibyangombwa. Iyi hoteli yitwa Top Tower, baragiye bayitega zamine barayisenya iramanuka igwa hasi. Nanaga navuga ati bigeze no gutwika Sherando, bigeze no gutwika inzu ya Pasteur Bizimungu. Mbese ibintu bakoresha n'igitangaza. Iyo batagiye kurasa umuntu baramuroga, iyo batamuroze baragenda bakazana inkongi z'umuriro. Ibintu n'igitangaza. Rero baravuga ati izo nkongi z'umuriro ntabwo zigeze ziba ku gihe cya Kayibanda cyangwa igihe cya Habyarimana batwika amazu y'abantu. Ibi ngibi n'igitangaza, ntabwo arimo aravuga ati ibyo bintu naga umunwa mwagombye kwisubiraho. Ibi ngibi umuntu yabifatanya n'urubanza rwabaye ejo, ntabwo rwabaye ejo, ari kuwa gatanu ngo niho habaye urubanza bashaka kongera kugurisha indi nzu ya Rwigara. Umudamu rero mu mavideo yacicikanye hanze yari yakamijije avuga ko abo bantu nabo batazabirya. Urabona muri televiziyo yitwa Iwacu Rwanda yavuze ngo ibyo kwa Rwigara bisubiye habi. Adeline Rwigara yatatse umukuru w'igihugu ku Rwanda. Amagambo ye yavuze akomeye cyane, yavuze ko ibyo bintu byo kugurisha umutungo we, yavuze ati ni abantu b'abaswa, ni abagome. Yavuze amagambo menshi cyane, avuga kandi ko batazabirya ko ibyo bintu bakomeje kubatotereza ubusa. Wagira ngo arimo arabatega iminsi, ariko wenda hari wagira ngo azi igihe bazaviraho n'igihe ibyo byo kuvuga ko batazabirya abigaritse igihe kirekire. Mu magambo ye yose iteka arabivuga. Adeline Rwigara rero bongeye kumusubiza ku isuka nanone nk'uko bari barabigenje ubushize. Muzi ko batwaye uruganda rwabo rw'itabi, baho basenye hoteli yabo, none ubwo bongeye gusenya indi nzu no kwigurisha cyamunara. Mbese usanga barabakurikirana by'intangarugero rwose, ntabwo bashaka kuba hari icyo basigarana, bashaka mbese kugira ngo bazabarimburane n'ubutaka. Iyo urebye ukuntu ubucamanza Kigali n'ukoresha ubucamanza kugira ngo babatsinsure mu bukungu. Rero rimwe duhora tuvuga barimo amafaranga bashyizeho umwete. Murabona nk'iyi nkuru y'igihe ku itariki 13 z'ukwezi kwa 9 iravuga ngo imodoka 10 za miliyari 1 na miliyoni 600 zinjiye mu Rwanda mu 2020 ngo sobanukirwa ibigenderwaho
ngo izihenze zisonerwe imisoro. Imodoka zihenze rero nizo zisonerwa imisoro, namwe munyumvire, aho kugira ngo bavuge bati imodoka zifitiye akamaro abaturage nk'amakamyoneti n'iki aba arizo zisonerwa imisoro, ahubwo imodoka zihenze nizo basoneye imisoro. Ni ukuvuga rero ko abakire baracyakira nyine, urumva kugira ngo ugure imodoka ngo nuko ihenze ngo bakugabanyirize imisoro, ubundi ntabwo bisanzwe. Ubundi basoresha umuntu w'umukire, ntabwo basoresha umukene. Ariko urumva hano imodoka zihenze nizo bagabanyirije imisoro, biracuramye rero. Ni nkuru yanditswe na Philbert Girimena mu itariki ya 13 z'ukwezi kwa 9 mu kinyamakuru Igihe. Ariko rero ntabwo byoroshye. Urabona ngubu arerekana nk'iyi modoka ngo yitwa ngo ni Bentley Bentaga, ngo ni imodoka iheruka kwinjira mu Rwanda ihenze ngo kuko ifite agaciro ka miliyoni 256 z'amanyarwanda. Murumva rero izi modoka ngo bazisonera kugera hafi kuri miliyoni 50. Miliyoni 50 n'akayabo. Hanyuma akerekana indi modoka nayo yo muri ya bwoko ngo yitwa Lincoln Navigator. Ni imwe mu modoka 10 zifite agaciro karenze miliyoni 100 zinjiye mu Rwanda mu minsi ya vuba. Urabona ni imodoka z'abakire, ntabwo ni jipe y'igihambavu, ntabwo ari imodoka zoroshye. Izi zose rero zirimo zirinjirira ubuntu, urebye zidasora cyangwa se zigasora utuntu tungana ubusa. Iyi ngiyi ngo yitwa Lincoln Navigator, yageze mu Rwanda nayo mu ntangiriro z'uyu mwaka. Nayo ni imodoka igura amamiliyoni menshi cyane, ariko nyine imisoro bakayigabanya ku buryo isigara. Iyi ngiyi ngo yitwa Mercedes Maybach S, igura ngo amafaranga miliyoni 170 z'amanyarwanda. Iyi ngiyi ngo ni Land Rover zihenze zisigaye ziri ku isoko mu Rwanda, murabona nyine. Hanyuma urabona nk'iyi ngiyi nayo ni Land Rover, iyi ngo ni yitwa Brabus 800 zigura guhera kuri miliyoni 300. Urabona rero ibintu n'igitangaza. Abakiri bo mu Rwanda nyine barimo barikingira ikibaba kugira ngo bazane imodoka zigendemo ku buntu. Umuturage wagotse urimo ucuruza ku rutaro niyo barimo baka imisoro, naho abahungu bafite za miliyari na za miliyoni barimo baravuga bati turabagabanyiriza mwebwe rwose. Urumva nagahomomunwa, mbese nagahomomunwa. Tukiri kuri icyo gika cy'ubukungu, ndasoma hano mu kinyamakuru cyitwa Umuseke ngo mu myaka 5 abagera ku 1181 bahamwe n'icyaha cyo kunyereza umutungo wa leta. Amafaranga y'umutungo wa leta rero muzi ko hari za raporo z'umugenzuzi wa leta rwose ziba zisobanuye, njya nzisoma rwose, njya mvuga nkunda umugabo ntacyo amaye, ariko nawe muri umugenzuzi wa leta agomba kuba akora akazi ke ku buryo busobanutse, kuko iyo raporo y'usoma usanga avuga ati aya mafaranga byagenze gutya. Ariko nyine ikibazo nuko ngo za raporo bazikora ariko ntizigire icyo zigeraho. Abantu rero bagomba kwishyuriza leta, ariko n'amaso mu yandi. Urumva niba ari minisitiri by'amafaranga, depite azamukingira ikibaba, abajije bamukingira ikibaba, mbese n'amaso mu yandi. Ntabwo uyu mugenzuzi wa leta nyine ibintu akora ni byiza, ariko ntacyo bigira icyo bigeraho. Urabona uyu munyamakuru avuga ngo umugenzuzi mukuru w'ubushinjacyaha Nete Jules yatangaje ko kubagera ku 1181 mu nkiko bahamwe n'ibyaha byo kunyereza umutungo wa leta. Ibi byatangajwe kuri wa gatandatu ku itariki 11 Nzeri mu kiganiro na Radio Rwanda. Ariko se ayo mafaranga bagize ngo azagaruka. Murabona nyine ibya bintu babwiye ko ari gukingirana ikibaba, guhisha amakosa ku bayobozi bakuru b'ibigo. Kuvuga rero ko ntabwo abivuga akicicikira kavuga ati ni murye cyangwa se reka tugabane ibintu nk'ibyo. Kigali Today rero iratumenyesha ngo biyemeje guhangana n'abarwanya u Rwanda ku mbuga nkoranyambaga. Ubwo rero n'abahungu yanditswe n'uyu mugabo witwa Servilier Mutuyimana ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 9. Aba bahungu ngo n'abantu bo mu majyaruguru bahaye za telefone kugira ngo bajya mu ntambara yo kuri murandasi. Murabona ngo n'urubyiruko 45 rw'abanyamuryango ba FPR Inkotanyi ku rwego rw'akarere ka Musanze ngo bahize abandi mu masomo yitabiriye ku bantu bagera kuri 750 mu mirenge 15 igize ku karere, ngo mu mashuri y'irerero 10 muri bo baza kwisonga bashimwe. Bose bakaba biyemeje guhangana n'abagaba ibitero ku Rwanda biciye ku mbuga nkoranyambaga.
muri abo 750 bari mu buri murenge wagiye utanga 50. Abarangije amasomo ku rwego rw'umurenge bagatoranywamo 3 bagiye bahiga abandi bakajya guhabwa ikizamini ku rwego rw'akarere, aho kuri iki cyumweru tariki 12 Nzeri 2021 muri bo 10 bahize abandi bashyikirijwe ibihembo binyuranye. Babahaye rero za telefone n'amagare, ariko muri telefone cyane ngo zo kugira ngo barwanye abavuga u Rwanda kuri murandasi. Ariko u Rwanda turuvuga ikibi nuko baba barubeshyira, ariko ntacyo barubeshyira, aho no kuvuga rero ko ibi ngibi byo kuvuga ngo bararwanya abantu kuri murandasi ni nk'aya makuru tuvuga, ariko ibyo tuvuga bari abari ukuri. Ni ukuvuga rero ko ntabwo niyo bazaza kurwanya, ubundi warwanya ikintu koko ari ibintu byo kubeshya wabirwanya bigakunda, ariko ibintu by'ukuri ukuri wakurwanya utese. Ni ukuvuga rero ko bariya basore n'inkumi bafite akazi gakomeye cyane, sinzi naho bazahera. Maze rero abari bakunze radio inkingi rero nzi ko mudukurikira muri benshi kandi sinshima kubashimira. Ngaho murakoze, mwirirwe mwari kumwe na Musabyimana Gaspard. Buriya naho kwa mbere utaha inshallah nkuko abayisilamu bajya babivuga, kuvuga ngo Imana nibishaka mbese. Ngaho mwirirwe.